Hello students, today we will do the worksheet of lesson first, the worksheet number 1. Watch this video carefully and solve the worksheet. First of all, we will do the multiple choice questions. First, which is the most populous country in the world? World ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ population ਕਿਹੜੀ country ਵਿੱਚ ਹੈ? China is the right answer. Second, how many states does India have? India ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ states ਹਨ? 28 is right answer. Which is the largest state in India? India ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ state ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ. Fourth, which Indian state has the highest population? India ਦੇ ਕਿਸ state ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ population ਹੈ? Uttar Pradesh is right answer. Now we will do the true false of this worksheet. First, India is the 7th largest country in the world. India world ਦੇ ਵਿੱਚ 7th largest country ਹੈ. True. Second, the southern part of India is peninsula. India ਦੇ southern part ਨੂੰ peninsula ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. True. India is the smallest democracy in the world. India ਦੇ ਵਿੱਚ democracy ਘੱਟ democracy ਹੈ. इंडिया सब तो छोटा लोकतंत्री देश है. फॉल्स, क्योंकि इंडिया दे विच लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए छोटा लोकतंत्री देश नहीं है. फोर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. इंडिया दे विचकारों करक रेखा लंघदी है. ट्रू. इंडिया हैज़ 9 यूनियन टेरिटरीज. फॉल्स, क्योंकि इंडिया दे विच एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. Now we will do the fill in the blanks. India is located in the northern hemisphere and in the southern part of Asia. Second, Sri Lanka and India are separated by Palk Strait. Goa is the smallest state in India. India has large variety of landforms. The capital of Bihar is Patna. Now we will do the question answers. Name the countries bigger than India. India तो वड्डियां countries केड़ियां हन? Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. Second, when did India become a republic? India ਨੂੰ रिपब्लिक कदों मिली? 26 January 1950. Third, name the 5 physical divisions of India. India दियां 5 physical divisions केड़ियां हन? The northern mountains, northern plains, the western desert, the southern plateaus, the coastal plain and the islands. Watch this video carefully. Thank you. Have a nice day.